Hello students, in this video we will study pollination and kinds of pollination. Now definition of pollination, it is a transfer of pollen grains shed from the anther to the stigma of a pistil is called as pollination. So you can see in this picture the transfer of pollen grain from this anther, okay, it is shed from this anther and it is transferred to the stigma of another flower, and the whole process is called as the pollination. Okay, जे ह्या अँथरातलो पोलन ग्रेन्स दुसऱ्या फ्लावराच्या स्टिग्माचेर ट्रान्सफर जाता, त्या प्रोसेसाक कितें म्हणटा? Pollination. Okay. Now flowering plants have evolved adaptation to achieve pollination. आता खूपशे प्लांट्स जे आसा फ्लावर्स आसा तेंच्यांनी कितें केलें, हे पॉलिनेशन जावपाक जाय म्हणून आपल्याक स्वता एडाप्टेड केल्ले आसा, जे अकॉर्डिंग टू द पॉलिनेटिंग एजंट. Okay. So we'll study later on. The examples we'll see later on. They also make use of external agent to achieve pollination. आणि हे पॉलिनेशन जावपा खातीर चडशा फुलांनी कितें जाता, स्वता पॉलिनेशन जायना, सो तांकां कोण तरी पॉलिनेशन करपा खातीर एजंट जाय पडटा. फॉर एग्जाम्पल biotic agent or abiotic agent. So that also we'll study in the next topic. So such agents such as animals, you can see here the bee is the agent because it is carrying the pollen grains from one flower to the another flower. Okay, so they use external agent. Now kinds of pollination. So depending on the source of pollen, pollination can be divided into three types, that is autogamy, geitonogamy and xenogamy. Okay, so depending on the source of pollen, म्हणजे खंयच्यान pollen मेळटा, so depending on that pollination can be divided into three types. Okay, now you can see in this picture, now here these are the anthers and this is the stigma. Okay, so you can see anthers and stigma, they are very close to each other, एकामेकाक कुशीक कुशीक. So हांगासर कितें जाता, pollen grain from the anther of this flower falls on the stigma of the same flower, so ताका आमी self pollination म्हणटा. So because they lie close to each other, self pollination takes place. Okay, so we'll see now what is autogamy. Pollination is achieved within the same flower is called as the autogamy. Okay, now transfer of pollen grains from the anther to the stigma of the same flower, as we have seen in the previous slide, the transfer of pollen grain from the anther to the stigma of the same flower is called as the autogamy. Okay, in normal flower, in a normal flower which opens and exposes the anther and the stigma, complete autogamy is rare. म्हणजे थोड्या फुलांनी कितें जाता, जेन्ना ती ओपन असता पळय तेन्ना सगळ्या फुलांनी ऑटोगॅमी जातले अशी ना. ओके, इट इज अ रेअर फॅक्टर. म्हणजे सेल्फ पॉलिनेशन जातले तशें ना, जी ओपन एक्सपोज असता ती. ओके, सो सच फ्लावर्स रिक्वायर सिंक्रोनी इन पोलन रिलीज अँड स्टिग्मा रिसेप्टिव्हिटी. म्हणजे कितें सिंक्रोनस, म्हणजे दोन्ही एकाच टायमार जावपाक जाय. दॅट इज पोलन रिलीजूय एकाच टायमार जावपाक जाय आणि स्टिग्मा रिसेप्टीव जावपाक जाय तो पोलन घेवपा खातीर, पोलन जर्मिनेट जावपाक. सो हे दोन्ही एक्टिविटी आहा ती पोलन रिलीज and stigma receptive same timer जावपाक जाय. And also anthers and the stigma should lie close to each other for self pollination. So अशा फुलांनी जर सेल्फ पॉलिनेशन जावपाक जाय एंथर एंड स्टिग्मा एकामेका कुशीक रावपाक जाय, जशें आमी हांगा ह्या फ्लावर्सान पळयले. ओके, सो एंथर एंड स्टिग्मा दे लाय very close to each other, so that's why we say it is a self pollination, self pollinating flower. Okay, so examples of self pollinating flowers are viola, common pansy म्हणटा तांकां आमी, then oxalis, this is also self pollinating flowers, oxalis, then commelina, this is the commelina. So they also produces two types of flowers known as the chasmogamous flower and clistogamous flower. Okay, आता ही viola
This is the viola flowers, this is oxalis, and this is commelida. These all three flowers produces two type of flowers. These all three plants produces two type of flower, that is chasmogamous and clistogamous. Now what is the difference between chasmogamous and clistogamous ते आम्ही पाहूया. Now chasmogamous flowers with exposed anthers and stigma. सो कॅझमोगॅमस फ्लावर्स असतात ते त्यांचे अँथर्स अँड स्टिग्मा एक्सपोज असतात, म्हणजे फ्लावर्स कम्प्लिटली ओपन जाता म्हणून ते एक्सपोज जाता. Whereas clistogamous flowers which do not open at all and anthers and stigma lies close to each other. So you can see here these are the clistogamous flower and he flowers त्यांचे अंडरग्राउंड असतात and they are not open at all, they do not open at all, ते ओपनच जायना. सो ओपन जायना त्यांचे पॉलिनेशन कशें जातलें. सो त्यांचो स्टिग्मा अँड एंथर जे आसा ते व्हेरी क्लोज असता, सो भितरल्या भितरूच तेंचे पॉलिनेशन जाता. ओके, सो सेम प्लांट प्रोड्युसेस टू टायप्स ऑफ फ्लावर. वन इज chasmogamous flower and another is clistogamous flower. Chasmogamous flowers are produced above ground, clistogamous flowers are produced underground. And now this is the seed produced अंडरग्राउंड. सो ह्या फ्लावरचे सेल्फ पॉलिनेशन झाल्या उपरांत हे सीड्स प्रोड्यूस जाता. ओके, आफ्टर ऑटोगॅमी. अँड जेन्ना सेल्फ पॉलिनेशन जाता विदीन द सेम फ्लावर वी से दॅट प्रोसेस इज द ऑटोगॅमी. ओके, सो clistogamous flowers do not open at all. When anthers dehisce in the flower buds, pollen grains come in contact with the stigma to effect pollination. सो ह्याचे एंथर डिहायस म्हणजे ओपन जाता आणि पोलन ग्रेन्स आर रिलीज, सो दे कम इन कॉन्टॅक्ट विथ द स्टिग्मा अँड पॉलिनेशन जाता. Now clistogamous flowers are autogamous as there is no chance of cross pollen landing on the stigma. आता हांगासर क्रॉस पॉलिनेशन जावपाचे चान्सेसच ना. कित्याक कारण हो फ्लावर्स ओपनूच जायना, सो दुसरे पोलन ग्रेन्स तेजेर पडटले हे चान्सेसच ना. सो क्रॉस पॉलिनेशन हांगासर जायना in the clistogamous flower. Now clistogamous flowers produce assured seed set even in the absence of pollinator. आणि ताका लागून जरी पॉलिनेटर नासलो सुद्धा जाल्यार ते सीड्स शुअरली प्रोड्यूस करता. सो have you understood the difference between chasmogamous and clistogamous flowers? Both are present on the same plant, but they are at different position. One is above ground and another is below the ground. Okay, now we'll see the next kind of pollination, that is the geitonogamy. Now geitonogamy is the transfer of pollen grain from the anther to the stigma of another flower of the same plant. आता तुम्ही हांगासर केअरफुली हो डिफरन्स समजून घेवपाक जाय. ओके, सो आम्ही ऑटोगॅमी म्हणजे कितें म्हणटा, सेल्फ पॉलिनेशन. ओके, त्याच फुलांतलो पोलन ग्रेन त्याच फुलाच्या स्टिग्माचेर पडटा, ताका आमी कितें म्हणटा, ऑटोगॅमी. यू कॅन सी इन दिस फ्लावर द पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर to the stigma of the same flower, we say it is the autogamy. Now geitonogamy, transfer of pollen grain from the anther to the stigma of the another flower of the same plant, ताका कितें म्हणटा आमी, geitonogamy. आता तुम्ही पळयात, हे एक प्लांट आसा, ही दोन डिफरंट फुलां आसा. सो हाजो पोलन ग्रेन, एका फुलाचो पोलन ग्रेन दुसऱ्या फुलाचेर स्टिग्माचेर पडटा, बट ऑन द सेम प्लांट, बट ऑफ द सेम प्लांट. सो वी से इट इज अ geitonogamy. Okay, now geitonogamy is functionally cross pollination involving pollinating agent, but genetically it is similar to autogamy since the pollen grains come from the same plant. आता हांगासर तुमकां कन्फ्यूज जावपाची गरज ना. नीट एग्जामीक हांगासर तुमकां क्वेश्चन येवंक शकता. See, now what we say, geitonogamy is functionally cross pollination. आता क्रॉस पॉलिनेशन केन्ना म्हणटा आमी, एका फुलांसून दुसऱ्या फुलाचे पोलन ग्रेन्स पडटा. आता हे फुलां जी आसा दोन ती एकाच झाडाचेर आहा, पूण एका फुलांसून दुसऱ्या फुलाचेर पडटा, म्हणून हे फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, बट जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगॅमी, सेल्फ पॉलिनेशन जेनेटिकली. कारण कित्याक, सो त्याच झाडाचे पोलन ग्रेन्स मीन्स दे विल हॅव सेम genetic constituent genes in the pollen grain and will transfer to the same plant.
द डिफरंट फ्लावर बट द सेम प्लांट. सो सेम जीन्स त्या प्लांट्साचे ट्रान्सफर जातले म्हणून ताका सेल्फ पॉलिनेशनूय म्हणटा. सो फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, जेनेटिकली इट इज self pollination. I hope you have understood. So this is called as the geitonogamy. Okay. Now the third kind of pollination is the xenogamy. In xenogamy, that is completely a cross pollination म्हणता ताका आमी. So transfer of pollen grains from anther to the stigma of a different plant. So here two different plants are involved. So you can see here the transfer of pollen grain from one plant to the stigma of the another plant, flower of the another plant, and the process is called as the xenogamy. And the kind of pollination is called as the xenogamy. So this is called as the cross pollination, true cross pollination. So हांगासर दोन डिफरंट झाडां इन्वॉल्व आसा. सो एका झाडाच्या फुलांतले पोलन ग्रेन्स दुसऱ्या झाडाच्या स्टिग्माचे फ्लावराच्या स्टिग्माचेर पडटा ताका आमी क्रॉस पॉलिनेशन म्हणटा और xenogamy. So this is the only type of pollination that brings genetically different types of pollen grains to the stigma. So हांगासर दोन डिफरंट प्लांट्स असल्या कारणान हेचे पोलन ग्रेन्स डिफरंट असतले आणि हेचे पोलन ग्रेन्स डिफरंट असतले. सो हांगासर डिफरंट जीन्स कॉम्बिनेशन जाता. ओके. सो बेस्ट एग्जांपल आय विल गिव यू. तुम्ही पळयला आसतले की सडनली एक व्हाईट कलरची हिबिस्कस आसा आणि ताका केन्ना केन्ना पिंक कलरचे फुलां फुलता. पळयला न्हू तुम्ही. सो हे कित्याक जाता? कारण दोन्ही हिबिस्कस सेम पॅटर्न 5 पाकळ्याचे असू शकता. सो पिंक कलराचे पोलन ग्रेन्स व्हाईट कलराच्या फुलाच्या पोलन ग्रेन्साचेर पडटा. सो हांगासर जीन जी पिंक कलराक जीन रिस्पॉन्सिबल आहा ती व्हाईट कलराच्या फुलाचेर पडटा आणि क्रॉस पॉलिनेशन जाता. सो ते जीन्स हांगासर ह्या फुलान येता आणि ताका लागून हो जो व्हाईट फुलाची जी दसवण आसा ती पिंक कलराचे फूल केन्ना केन्ना तुमकां पिंक कलराचे फूल फुलता आसतना दिसता. सो दॅट इज बिकॉज ऑफ द क्रॉस पॉलिनेशन. आय होप यू हॅव अंडरस्टूड. So we'll stop here.